Добрый вечер, дорогие друзья. Нас с вами сейчас онлайн 55. Зарегистрировалось, по-моему, около 250 человек. Мы еще немножечко подождем остальных, хорошо? Вот, я пока так потихонечку начну начнем знакомиться. Вот. Меня зовут Никита, я руководитель студии «Мозаики Сад Гранат». Было бы здорово, если бы вы сейчас прямо там нам в чатике в Ютубе написали, как вам нас слышно, как нас видно, и что-нибудь про себя, как зовут там. Являетесь ли вы учеником нашей студии, например, нам было бы интересно знать. Никита, у нас есть слушатели из Турции тоже, надо переводить на английский то, что ты говоришь. Окей. Как я сказал, меня зовут Никита. Рядом со мной сидит прекрасная Катерина. Вот. Катя сегодня будет нам помогать и переводить с английского на русский, с русского на английский, и так далее. Вот. Да, я сначала по-русски, наверное, поздороваюсь. Все-таки я еще не успела поздороваться, а потом по-английски. Всем привет. С кем-то из вас мы, возможно, знакомы, а с кем-то нет. Всем еще раз привет. Yeah. First, as we understood that there are a lot of people not from Russia, they're from Turkey. We're very glad to see you, and first we will talk in Russian, and then we will translate into English. Yeah. Yeah. Ты можешь сказать еще, что меня зовут Никита, я yeah, sure. This is Nikita. He's owner of WOWmosaic studio. And today we will have a very cool interview, conversation, and that is. Yeah. Спасибо большое. Да, на самом деле у нас сегодня будет не совсем такое мероприятие, которое вы ожидаете, и не совсем такое, какое мы заявляли, потому что помимо того, что с нами будет Лука Барберини из Италии, today will be a very, very cool meeting. Luca Barberini will join us, as it was and next, what was next? Sorry, I forget. Я хочу сказать, что помимо того, что нас будут слушать, что у нас будет прямое включение со студией «Мозаики Куко», руководителем которой является Лука Барберини, помимо этого нас ждет еще прямое включение из студии «Мозаики» в Стамбуле. Oh, yeah. Thank you. It is evening. Sorry. We will have a very interesting conversation because we will have a double conversation. The first one will be from Ravenna with Luca Barberini, and the second will be from Turkey, from a very cool mosaic studio from Istanbul. Yep. Да, и, собственно говоря, по ту сторону экрана в студии «Мозаики» в Стамбуле с нами на связи хозяйка этой прекрасной студии, великолепная Гёзде, и мой партнер Олег. As we are already tell you our names, I want to introduce Oleg. Oleg is also a founder of Sad Granat WOWmosaics, and here the Gözde? Yes, right. Yeah, sorry for pronunciate maybe not correctly. She's a owner of Istanbul Mosaic Studio. Yep. Yes, right. Итак, мы еще пока что собираемся, нас уже подключилось 95 человек, я ожидаю, честно говоря, чуть больше. Вижу ваши там огонечки, лайки, можете еще покидать. Вопросы тоже вижу. Правда, если честно, сомневаюсь, что мы успеем по всем пройтись, но на всякий случай пишите, потому что, может быть, мы
сделаем еще одну какую-нибудь отдельную сессию по ответам на вопросы. Если их будет очень много вопросов, то мы точно сделаем такую сессию. Ну, а если немного, то посмотрим. Вот. Итак. We just saw that you guys sent us lots of interesting questions. Yeah, and we thought that we couldn't, we do not have opportunity to translate the whole amount of questions. We will try, yeah. And you can continue to drop the questions for case. Yep. Да, мы специально на английской тоже, то есть мы специально говорим по-русски и по-английски, потому что у нас часть аудитории нас слушает из Турции, из Стамбула в том числе, вот, поэтому, в общем, мы для наших друзей тоже хотим, чтобы было доступно наше мероприятие. Вот, это можно не переводить. Итак, на самом деле не буду вас долго томить, потому что количество зрителей перевалило за 100, если честно. Себе. Да, я немножко, на самом деле, очень сильно волнуюсь. Я тоже. Не немножко, а очень и очень, еще очень сильно. Никита, we are starting, yeah, we're both nervous, very nervous. And ready, steady, go. Yeah. Окей. Значит, дорогие друзья. So, dear friends. Пока мы ожидаем нашего гостя Луку Барберини. We're expected our dear guest, Luca Barberini. Я хочу вам сказать, что наше сегодняшнее мероприятие, наша встреча с Лукой, оно посвящено другому, еще более крутому событию. We have first and the second cool point in our meeting today. The first, of course, is Luca Barberini, but the second is Никита. Да. Я сейчас начну рассказывать, что это будет за событие. Буквально 2-3 минуты про него чуть-чуть расскажу. Вот. А пока поставьте, пожалуйста, единичку те, кто догадывается, о каком событии я говорю, и троечку те, кто еще пока не знает, что за событие, о котором я говорю. Yeah. Nikita asked you to drop number 1 if you know what are we talking about, and the free if you have no idea yeah, about what we're going to talk. Итак, да, я вижу вопрос в чате, что может быть лучше Луки. Лучше Луки онлайн, может быть только Лука офлайн. Именно поэтому нас ждет... Better than Luca online, Luca Barberini online. Of course, it's Luca Barberini offline. So? Да, поэтому мы, на самом деле, у нас уже давно была такая идея организовать мастер-класс с Лукой Барберини. To be honest, we have idea to make offline masterclass with Luca Barberini for a long time ago. Да, но пандемия, там всякие разные другие дела. В общем, у нас, к сожалению, не получилось привести Луку к нам в Санкт-Петербург или в Москву. And of course, we know that pandemic and other problems of nowadays are the real problems for this. Да. I mean, to bring dear Luca to Moscow or to St. Petersburg. Да, но этим летом
случилось невероятное событие. Мы познакомились с чудесной Гёзде. So this summer we had a wonderful meeting. We met our dear Özde. У которой своя студия мозаики в Стамбуле. She had her own mosaic studio in Istanbul. Да, и у нас возникла, на наш взгляд, гениальная идея организовать мастер-класс с Лукой Барберини в Стамбуле. And of course, we had a genius idea to have a masterclass, offline masterclass in Istanbul, in a school of Gözde, but with Luca Barberini. Да, в общем, мы уже все приготовили к этому мастер-классу. Everything is prepared for this masterclass. У нас будет 16 мест. There are only 16 places. По-моему, если не ошибаюсь, там мест 5 или 6 уже занято на нем. Yeah, and half of them, almost half of them, are already not free. Be hurry. Да. И для тех, кто у нас запишется на этот мастер-класс в Стамбуле сегодня, приготовлены еще специальные подарки. Yeah, and for those people who will book the masterclass in Istanbul, will have special presents. Да. Для тех, кто... From Luca. Those booked today. Что? Для тех, кто зарегистрируется сегодня. Those who booked today. Yeah, thank you, Alec. Today, we mean today. Who booked the masterclass today? Who booked the journey with us only today? Да. Сейчас я вам покажу эти подарки. Right now, Nikita will show the presents, the gifts. Первый подарок, то есть это такой комплект, суперкомплект. Это наша, как вот в камеру показывает, наша фирменная кружка школы мозаики с рисунком Марии Скурихиной. In general, it will a very cute set of gifts. Yeah, the first one, it's a cup, and this cup was designed by our very talented artist, Maria Skurichina. Второй предмет комплекта – это наш эксклюзивный шопер. Вот такой вот. Yeah, the second one, I think it's needless to translate the bag. Yeah, shopper. It will be the shopper. Так, ну и вишенка на этом торте. And the top of the toppest. Это каталог Луки Барберини с серийным номером. И его не могу вам показать, не нахожу что-то. В общем, тут еще его личный автограф будет. So it will be the catalog of Luca Barberini with very cool things and autograph of himself. Yeah. Да. The most. With the signature of Luca or somewhere on that catalog, you mean? Yep. Yep. Okay. Окей. Мы уже хотим подключать Луку. Как мы это сделаем? Мы это делаем. В общем, мы это делаем. Сейчас Лука к нам уже подойдет, все хорошо. Про мероприятие в Стамбуле, про наш мастер-класс мы расскажем, наверное, еще чуть позже. Мы подробнее расспросим Луку о том, что же там будет. Кстати, на мастер-классе как раз-таки вот Катерина, которая сидит рядом со мной, здесь совершенно не случайно. Luca will join us soon. And after we will discuss our masterclass, Luca's masterclass. And as for me, I'm here. I'm here because I also want to tell you something.
Ты можешь переводить прямо, как бы, ну, как будто ты переводишь, что типа от меня, моего лица. Окей. Проще не потеряться. Вот. Окей. Давайте поприветствуем Луку Барберини. Luca. Hello, everybody. Hi, Luca. Hello, good evening. Ciao. Hello, good evening. Can you please turn on your camera? Oh, Yes, yes. True. Can you see me? yeah. Great. Так, дорогие друзья, расскажите, как вы слышите, как вам видно и слышно Луку? В общем, у нас для вас есть сюрприз, потому что помимо того, что мы там анонсировали, что будут ответы на вопросы, Лука Барберини согласился провести для нас экскурсию по своей студии. Yeah, we have very cool news. Luca Barberini is going to have an excursion around his studio. He's in his studio now. Luca, Yes. hello. Could you rotate your phone 90 degrees? Perfect. It's okay. Yeah, now much better. Thank you. Супер. Very good. Лука, прямо сейчас нас смотрит чуть больше 100 человек. Luca, we have more than 100 guests now. Oh, super. Онлайн. There Hello, everybody. Ciao, ciao. Причем нас точно смотрят из России сейчас, из Италии и из Турции. Yeah, we have guests from Italy, from Russia, and from Turkey. Can you imagine? It's crazy. Perfect. Yeah. Beautiful. Yeah. В общем, дорогие друзья, в общем, у нас сегодня программа будет примерно такая. Мы вначале я немножко позадаю вопросы от себя, вот. Чуть позже будет сразу же экскурсия по мастерской. И в процессе экскурсии я позадаю, ну, я выбрал 3 вопроса из того множества, которые вы прислали, и я их задам. Our plan. Nikita will ask some questions from Luca. Then Luca will show us his studio. And next. Я задам вопросы, которые у нас... 3 вопроса от... Yeah, we will discuss 3 questions from our guests. From our Right. The most interesting, the most, I don't know, the most marvelous, the most elegant. Yeah, bellissimo. Luca. Итак, да, у нас вчера была уже чудесная репетиция, вот. We already have a repetition, yeah, to be honest. Да, поэтому я сейчас немножко повторю те вопросы, которые мы вчера обсуждали, просто это было очень весело. Yeah, we have a lot of fun yesterday, and Nikita will repeat some questions. Okay. From yesterday. Yeah. Итак, Лука, расскажи, пожалуйста, какие же еще были творческие искания у тебя перед мозаикой? Как пришел вообще к этому? Luca, tell us about how you goes to mosaic art. Maybe you have some preparings or something from what your base. Yeah, your base. Okay. I mean, yeah. So I can say that I'm lucky because I was born here in Ravenna. So it was possible to attend the Mosaic Art Institute. And then I started when I was 14 years old to practice mosaic and to learn mosaic. 14? 14, yes. 14, yeah. I thought that I just heard 40, like, huh? What? Sorry, I need to interrupt you. Yeah, to translate. Yeah, unfortunately, not everybody knows English. No problem. Yeah. I can reply your question quickly, so you have time to
Okay. to translate. Okay. Лука родился в Равенне. Он сказал, да, что он везунчик. И, в принципе, само рождение в Равенне предполагает какую-то причастность, по-моему, уже к мозаике. Лука занимается мозаикой около 14 лет. Это довольно большой, внушительный срок. Yeah, thank you. А что было до мозаики? And what was behind your way to mosaic? What was before you start your way to the mosaic? Yeah. My way, it was not easy transformation, because I learned from the past. So I really learned for 5 years at school, for 5 years, the ancient technique. And at that time, I was not really interested into mosaics. I was more interested in other arts, like photographs, for example. But I, little by little, with the knowledge of the ancient mosaic, I tried to transfer my interest of the photography into mosaic. So I try to represent human being. But that happened. Luca, sorry. You need to translate. Yeah. Okay, Yeah. super. That's okay, Oleg, thanks. Лука изучал искусство мозаики в течение 5 лет. Тогда это были более классические методы, какие-то для мозаичистов, скажем, выкладки мозаики, тессер, что-то несовременное. И он изучал это без особого восторга, как он признается. И в течение этих 5 лет, скорее вот к концу, он увлекся фотографией. Фотография по большей мере отражала то, чем он хочет заниматься, и была ближе ему, чем мозаика. Можете представить? Luca, please. Then, when I finished the mosaic art school, I attended a professional mosaic school. So it was 4 years. And then during this school, I met my wife, for example. And when we finished that school, we decided to open our own studio. The name of this studio is WOWmosaic. So we are open from 17 years ago. 70 years ago. Wow. Thank you. Stop. Интересный факт. Лука встретил свою супругу во время обучения, и у них возникла идея открыть свою студию. Студия была успешно открыта, она существует до сих пор, и студии целых 17 лет. Вы можете представить название студии WOWmosaic. Yes. Please. At the beginning, the mosaic studio was a traditional and art mosaic studio. So as you can think that it's a classic mosaic studio where people can ask to us mosaics from the floor, from the wall, and classic commissions workshop. It was in a beginning of your WOWmosaic, yeah? Yes, yes, that's true. You start with the classic techniques, yep? Yeah, classic techniques and modern too, but always from commissions. So mosaic on demand. My wife, Arianna, Luca, please. I'm sorry again. To make life of Katya easier,
if you give us a one-by-one sentence and she can translate it, it would be easier for everyone. Okay. Thank you. Right. Maybe several sentences. Yeah, I'm not a professional translator. you are wonderful. Don't worry. Thank you, but that's okay. That's okay. Yeah. Yeah. Stop for now. Then I will translate and we will. Super. Yes. Start. Yeah. Лука рассказал, что в начале обучения в его школе, ну, как оно, с чего они начинали, что оно было более классическим, да, и постепенно они с супругой, оно менялось, вот, это образование шло к более каким-то современным техникам, да. Супруга также преподает в школе, вот. Luca, please. May I continue with the story? Sure. Okay, so I discovered my way to do mosaics after the first 2-3 years of the WOWmosaic experience. Then, from that time, I decided to follow only my personal art research. And Arianna, my wife, she's still following, and she's the art director of the WOWmosaic. So she's continuing to maintain the classic mosaic studio for commissions. And inside the WOWmosaic studio, I have my personal atelier where I make art and where I prepare my exhibitions. Thank you. So the Arianna, yeah, the name of wife, Arianna, Sí. still teaching the classical way of making mosaic, yep, or the old techniques and. She's the art director. We have 3 employers in our studio, yeah. And so she also teach to the students because and we have also students. What techniques? I mean, Roman mosaic. Yeah. Yes. Basically the Ravenna technique and the Roman technique. I mean, the classic martellina and tagliolo, so we can cut the tessera with the hammer and hardy, and we can work direct on the cement or on the temporary base. That is the Ravenna technique. It will be next question. Yep. Stop. Okay. Дальше продолжаю рассказ Луки про его мастерскую, студию. Чтобы вы не путали, изначально возникла студия, мастерская WOWmosaic, где проходило обучение студентов. Лука там проработал около, как он сказал, 1-2 года. И далее сейчас директором, руководителем студии является Арианна, так зовут жену Луки. И у них также есть, я спросила, преподает ли Арианна, Лука сказал, что у них есть три художника, 3 мозаичиста, которые преподают, и да, они преподают довольно в классических техниках. Римская мозаика, я так понимаю, смальта, и насколько я успела понять, что в приоритете мартеллина, молоток, что больше идет работа молотком. Но я сейчас обязательно об этом это уточню у Луки. Luca, please, and I have a question. Yes. From me, yeah. Are you using the hand tools to cut the smalty and glass and marble? I don't know. Yes. Basically, I use the hammer and the nippers, okay. And
a lot of my artworks are made, as you can see, with sometimes is glass, but sometimes is also Tiffany glass, stained glass. And so I use a lot the glass cutter. Thank you. Да, я уточнила у Луки, он использует, я подумала, что он использует только мартелину. Нет, они, конечно, используют ручные инструменты, такие как дисковые кусачки, кусачки по камню, и он активно пользуется стеклорезом. Да, он также вот за ним, его прекрасные зубастые цветы, там использовано стекло и витражное стекло. Вот он выделил это в две разных категории. Это интересно, кстати. Можно я сейчас немножко уже Конечно. немножко вклинюсь? Раз уж мы заговорили про студию мозаики Коко, As we're start to discuss the WOWmosaic studio, я предлагаю потихонечку переходить к экскурсии по этой прекрасной студии. yeah, we're about to have excursion around your marvelous place studio. Да, но перед этим я бы хотел немножко поделиться своим впечатлением о том, как я впервые познакомился с этой студией. And Nikita, I want to share his experience, how he met Luca and about his being in this studio. Да, Yes. мы знакомы уже с Лукой Барберини около 10 лет. Nikita and Luca are friends around 10 years. Yeah. They know each other around 10 years. И в первый раз оказался я в студии совершенно случайно. And the first time in Luca's studio was just accidentally, accident case. У меня тогда еще не было школы мозаики, но я был художником-мозаичистом в другой мозаичной мастерской Петербурга. Yeah, as we know now, Nikita have his own mosaic school, but then he hadn't got the mosaic school, and he was only guest who was dreaming about mosaic studio. That time I was a mosaic artist and I worked at another mosaic studio. И мы тогда вместе с коллективом этой мозаичной студии были на Венецианской биеннале современного искусства. С коллективом Луки? С коллективом студии мозаики, в котором я работал. And then Nikita was working in some mosaic studio, and they are together going to Ravenna Festival of Mosaica. Yes. Да. И я совершенно случайно оказался тогда в студии, потому что просто гулял по Равенне и увидел эти большие окна с невероятно чем-то привлекательным внутри. And Nikita was surprising by something colorful, something juicy, something very interesting, and he saw it in a window inside. He was very surprised by all this beauty. Perfect. Yes. Меня поразило то, какая там творилась атмосфера, как там какая там была движуха, сколько людей, все занимались мозаикой, было очень комфортно, приятно, было что-то такое настоящее, я как будто бы попал в такой мозаичный рай. Nikita was surprised by atmosphere and something
something cool inside here. Yeah. Да, и, в общем, с тех пор я посещал Италию раз в 2 года, приезжая на фестиваль искусства мозаики, который проходил в Равенна, и каждый раз я заходил в гости к Луке Барберини в WOWmosaic студию. And since this journey, Nikita was visiting Luca's studio twice. Yeah, and this is a small, cute story. How I remember. and Luca became good friends. И с тех пор моя мечта, чтобы каждый, кто занимается мозаикой или просто увлекается искусством, хотя бы раз в жизни побывал бы в студии WOWmosaic. Yeah, Nikita have a dream that the people who are beginners in mosaic or profi, it's no matter, will visit Coco studio or take a part in some masterclass or class from Luca. И я очень рад, что сейчас моя мечта немножко реализуется, потому что мы сможем провести такую экскурсию, пускай и онлайн. Зато сам мастер нам проведет ее. And the dreams come true. So we're starting our excursion from Luca's Barberini studio. Ready, steady, go! So may I show you something? Sure, Luca. So this is quickly I changed the camera. Okay. So this is the entrance of our studio today. Now. Sorry, Лука начинает экскурсию, это вход. Лука начинает со входа, это центральная композиция. Please. The first room is dedicated of my personal gallery. So you can see works from my past exhibitions, like these 2 big works of carnivorous plants, or these 2 from my last exhibition in June. This is a little pretty old work. Luca, sorry for interrupt you. The last one is from the sea, yeah? Yes, this is with from the exhibition Ocean Deepity. And this is offshore where the gas is extracted from the sea. So there are 2 different possibility of future where the gas is a monster, so is a negative, or the gas is something happy and healthy for the human being. And this is a metaphor because you can see how the trees and the grass can grow on it. Sorry for interrupt you. I need to have a translation. Yes, please. Thank you. Да, эти интересные 2 работы, на которых остановился Лука, это работы с его последней, по-моему, насколько поняла, июльской выставки. Это 2 хода развития, это море, пляж и 2, да, вот кто-то мертвый лежит. Как они называются? Газовые, не вышки, а базы. Наверное, есть какое-то название. Кать, давай я чуть-чуть тебе помогу, переведу. Лука показывает нам 2 работы, которые рассказывают о том, что добыча и потребление газа может быть рассмотрено с 2 сторон. Слева газ – это страшное чудовище, и мы видим скелеты, загорающие на пляже. А справа газ – это зеленая энергия, очень экологичная, и это показывают деревья, которые растут на
вышки, которые добывают газ в море. Спасибо, Олег. Именно это я хотела сказать. Как Супер, вы я думаете, прям это вышка, да, газовая? Спасибо. And then other works, I go slow so you can see. Also, these works was concern the environment of the sea and comes from my last exhibitions. There are a lot of works, but this is one of the biggest. Luca, could you show us your works one by one so we can translate? Yes. Okay, perfect. If you change picture, it's more difficult to understand. You're right. You're right. So this one is an old work where I represent the society. So everyone wants to be saved by superhero, but only one can be saved. All the others still fighting. So that represents the society. Good. Кать, давай я немножечко поперевожу, а ты чуть-чуть отдохни, хорошо? Whatever you like. Хорошо. Эта работа представляет из себя метафору на общество и показывает, что все в обществе перемешано, но каждый хочет, чтобы супергерой его спас. Проблема в том, что супергерой может спасти только кого-то одного. Окей? Then another one is this. This is like if a kid made this mosaic. So it looks something really easy to understand, but is a ship, oil ship, crash into icebergs, and the final result is not oil, but are murrine. So is a metaphor and is a really big contrast between the oil and the treasure of and the beauty of the murrine. How do you call it? Marina? Murrine. Luca, sorry for interrupting. Is it Millefiori? Yes, Millefiori. Yeah. Олег, this is Millefiori. Хорошо. В общем, Лука говорит о том, что эта картина, эта мозаика сделана в таком наивном детском стиле, и она показывает беспокойство об окружающей среде. Здесь мы видим, что баржа, перевозящая нефть, танкер, сломался пополам, наткнувшись на айсберг, вот еще там кусочки айсберга под винтом. Но вместо нефти из танкера выливается, вот вы мне подскажите, что это, вот я не совсем понял, но это что-то явно не нефть, какая-то метафора. Что-то очень радостное и позитивное, Олег. Спасибо. Окей, Лука, next. Okay, this is one big piece, 1 meter for 1 meter. And it represents the sea, so the ocean, but there are not water, but are people. It's a crowd of people can be a metaphor of the humanity. All the humanity are without any control, like the ocean. So that is the meaning. One moment, please. Эта работа метр на метр показывает нам океан, но в океане нет воды, а вместо нее люди. Это метафора на современное общество, на то, что если общество бесконтрольно, то люди находятся в таком хаосе, постоянном движении. И нет какого-то порядка. Окей, Лука, please. Okay. So this is the human being that with all their good and bad things. As you can see, there are bookshelf, and when I represent bookshelf. Yes, when I represent the bookshelf, I represent the culture of and the history of the human being. No, and Здесь вы видите человечество со всеми хорошими и плохими чертами. И я поместил сюда полку с книгами. Я говорю, что это известная полка с книгами, потому что вы могли видеть ее на работе, которая
находится в студии «Мозаики» на Петроградке. You can see also some skeletons. Your favorite skeletons. Да, скелетов видите, но, думаю, вы без перевода понимаете. А полка с книгами символизирует историю человечества. Окей, Лука, please. Okay, and as you can see, there are also some concepts that I really like the jellyfish. Here you can see jellyfish. I represent big jellyfish and still be a metaphor of the climate change. I want to explain that for me, the huge jellyfish is like the big Godzilla. You know Godzilla? So yeah, sure. Godzilla became Godzilla because he absorb the radiation from the deep of the ocean, no? And the big jellyfish. One moment, Luca. Okay. Эта медуза – это метафора глобального потепления и изменений климата. В моем понимании она очень похожа на Годзиллу. Конечно, все помнят Годзиллу, да? Годзилла стал таким огромным, потому что он вобрал в себя какое-то невероятное количество энергии и радиации. Luca, please. Yes. So, like Godzilla, that is radioactivity in the deep of the sea, the big medusa are like this because they had the plastic problem. So the plastic bags and the medusa, when you see the plastic bags on the sea, it look like a medusa. This is why I decided to work on the medusa. Ну, я думаю, что вы все поняли, что медуза похожа на пластиковый пакет, потому что проблема загрязнения морей пластиком и особенно пакетами очень-очень актуальна в наше время. Окей. And I use also like the bomb, no, to express my idea of the bad that people can do with the weapon or with the war, for example. Еще я туда поместил бомбу, чтобы показать свое отношение к тому, что люди могут делать, создавая оружие, воюя и вот всякими такими глупостями занимаясь. And there is also a frame dedicated of the new collector who will buy this work, for example. You want to put a portrait of new owner of the picture? Yes, of course. Yes. Лука предусмотрел рамочку, чтобы вставить туда портрет коллекционера, который купит эту мозаику. Very witty. So, this is the first room. The second room Есть is... коллекционеры. Sorry? Я спрашиваю, есть ли тут коллекционеры, которые хотят портрет Луки Барберини? Yeah, is there any collectors on our channel who already want to buy that mosaic? We can start the auction. Можем начать аукцион. So, may I continue? Yes, yeah, sure. Okay. So, this is the WOWmosaic studio. This room is the shop of the WOWmosaic studio. Это комната-магазин WOWmosaic. You can see, because we are in front of a UNESCO monument, the Basilica of Santa Apollinare, and then we have a lot of tourists. So this shop inside our studio, it's work also like
makes for tourists, because these pieces are not so big, so tourists can buy it. Наша студия находится рядом с объектом, охраняемым ЮНЕСКО. Никита, ты запомнил, как она называется? Базилика? Нет, не запомнил. Ну, то есть я знаю, но пропустил, честно говоря. Мы сейчас попросим повторить Луку. И много туристов посещают студию, потому что ее легко найти. Соответственно, это небольшие работы, которые люди могут купить. Luca, could you please repeat the name of Basilica? Santa Apollinare. Santa Apollinare. Sì, Santa Apollinare, it will exactly is Santa Apollinare Nuovo. We have two. Yeah, we have two Santa Apollinare, Santa Apollinare Nuovo and Santa Apollinare in Classe. This is Santa Apollinare Nuovo. Это новая Санта-Полинаре, а есть еще классическая Санта-Полинаре. Okay. So, all of these mosaics comes from the tradition. What do you mean? Traditional techniques? Do you mean traditional techniques? Yes. As you can see, this is a replica of Roman mosaics. Как вы видите, это копии римских мозаик. And this is a replica of Byzantine mosaic. А вот здесь реплики византийских мозаик. And so... Лука, можешь рассказать про проект? Там были такие цветы из мозаики на белом фоне, из керамики. Luca, can you show us flowers from ceramic on white background? Yes. This one. Yeah. Yeah. Can you please tell us about this project? Yes, this is a project developed in Ravenna with the Association of Mosaic Studio. And это проект управления с ассоциацией со студией мозаики. So is association between Mosaic Studios and association work to help the women that need help for domestic violence. Это мозаики, разработанные в ассоциации студии, вернее так, совместно студией мозаики и ассоциацией по борьбе за права женщин, которые страдают от домашнего насилия. Because you can read Città Amica delle Donne. So it means a friendly city of women. Ravenna, friendly city of women. Это значит город, дружелюбный к женщинам. Наверху написано Равенна, а внизу по-итальянски город, который хорошо относится к женщинам. And so when the people buy these flowers, the 20% go immediately to help women. Таким образом, когда такую работу кто-то покупает, 20% идет на поддержку движения за помогающему женщинам. Класс. Cool. Cool. May I continue? Yeah. Okay, so we go inside the workshop. This week we have 13 students from France. Здесь у нас 13 студентов из Франции работают. This is the works that they made it, and tomorrow will be the last day. Это работы, которые они сейчас делают, и завтра у них последний день. We are working also on some portraits. Еще мы работаем над несколькими портретами. This, for example, is a project for a client, and this is just
concept. No, so we have to ship this from to the client, and the client need to be approved. If he approved, will be around 50 square meters of floor mosaic. А это образец, который мы делаем для того, чтобы согласовать с клиентом мозаику, которую он хочет у нас заказать. Если он это все одобрит, то будем делать мозаику для пола площадью 55 квадратных метров. Или 505. Luca, could you please repeat size of the floor you want to do with mosaic? 50 meters, 50 meters. Wow. 50 meters, 50 метров. See, sorry, square meters. Okay. Yeah, of course. It's like 5 meter by 10 meter. Yes, something like that. And do you wanna see also my atelier? Sure. Of course. Хотите Мы отправляемся в секретное место, куда обычно никого не пускают. This is a secret, eh? What is that? Я тут был вживую. I was there in life. Yes. So there are some, now it's a little bit chaos because I'm working here. So at this moment, I don't have any work that I can show you because I just install my exhibition in Riccione. Здесь немножечко бардака, но я тут работаю, так что это оправдано. Сейчас нету каких-то работ, которые в прогрессе, которые я могу вам показать, потому что я только что все их отправил на выставку. У него персональная выставка, которая сейчас проходит. Окей. Okay. So there are all mosaics from my last exhibitions. Это все мозаики с моей предыдущей выставки. Можно я один маленький вопрос сейчас для зрителей задам, потому что мы сейчас смотрим на святая святых, мастерскую, где творит Лука Барберини. May I ask one question? Because now we're for those who view us on YouTube, because now we are looking for the heart of Luca's Barberini studio, where usually no one can be. Yeah. Вижу очень много восторженных комментариев к нашей трансляции. Вот, и у меня такой вопрос назрел к вам, наши дорогие зрители. Хотели бы вы вообще онлайн мастер-класс или вживую обучение от Луки Барберини? I see a lot of comments from you, our dear viewers, and I want to ask you a question. Do you really want some kind of online masterclass with Luca, or maybe even offline? I mean, in real with Luca himself. Напишите в комментариях 1, если вы за онлайн, и 2, если вы хотите вживую такой мастер-класс. Please put 1 as comment if you want online masterclass, and 2 if you want live masterclass with Luca. So I never think about to do the online masterclass. I don't know. I'll have to think about it. It can be nice because I saw, for example, Arianna, my wife. She did online masterclass and online class, and with. Момento. Я никогда не думал о проведении мастер-класса онлайн. Это для меня какая-то вообще новая интересная мысль. Нужно ее подумать. Даже видите, как он затылок чешет. Но, говорит, моя жена Арианна делает мастер-классы онлайн. Yeah, but it will be a surprise
so you'll have to see the WOWmosaic Instagram, and in the middle of November or the first day of November, it will be publicate the link to do the to attend the mosaic class. В середине ноября я запущу ссылку, где можно будет зарегистрироваться на онлайн-мастер-класс. Кать, не могла бы ты продолжить дальше? Что-то немножечко я устал. Surely. I will continue to translate your dear Luca. Okay. Лука, скажи, пожалуйста, хочешь ли ты нам еще что-нибудь показать в мастерской, или я могу немножко вопросов еще позадавать от наших зрителей? Luca, do you want to show us some cool and interesting things from your studio, or Nikita will ask our students some questions? You can ask me some questions from the students. Okay, deal. Because in my studio now there are not a lot of interesting things to see, or maybe we can do a short interesting things. For example, these old Wow. stained glass. Wow, it is a stained glass. Wow. It's a stained glass, but super big size. Looks like looks like a smalty. Yes, it looks like a like smalty. yeah. Incredible. So is it a smalty? No, this is It's a stained glass. Just a moment. Stop. Лука, да, Лука немножко подумал и сказал, что у него еще есть что нам показать в его студии. Хотя мы-то понимаем, что можно разглядывать каждую тессеру и осколочек стекла. Только что Лука показал нам витражное стекло. Вот. А светлое вот с фиолетовыми разводами очень сильно похоже на смальту. Вот почему я удивилась и спросила, неужели это все витражное стекло? Да, эти огромные листы – это витражное стекло. Luca, what it is? What is that? This is ceramic, and it's made by my friend from Montreal in Canada, and his Arc Lab. You can find it online, and he produced every single unique ceramic pieces, and it's really cool for my artworks because it's thin, as you can see. It's like 2-3 millimeters, and I can cut with my nippers. Stop, Luca, thanks. Лука показал керамическую плитку. Такие плитки производятся его другом, и Луке очень удобно их использовать в изготовлении, включать их в мозаику, потому что они очень, они тонкие, и ручными инструментами их будет, я как художник, мозаичист, знаю, что такие тонкие плитки намного легче кусать ручным инструментом. Вот об этом же и сказал нам Лука. Лука. Спасибо, Катя. Я задам вопрос, хорошо? В общем, заранее прошу прощения, все вопросы точно не успею задать. Вот. Очень много было похожих, поэтому я постараюсь некоторые объединить. Но хочу начать с одного вопроса. Его задала Ева, которой 8 лет. Вопрос очень сложный. Yeah, we're starting to discuss the questions from our students. Okay. And the first one, please, Nikita. От Евы 8 лет. Yeah, I'm sorry. The question is from Eva. She's 8 years old. Супер! Tiny girl. Итак, Ева спрашивает, как сделать глаза у человека из стекла со зрачками? И почему вы не делаете глаз человечком? How it is possible to
to make the eyes, the little thing, and in center of eyes. How you call it in Italian? Pupil. It's called pupil. Yeah. Pupilla. And Esatto. why are you decided not to do it? Yeah. But in where she usually in my art, when I represent a face, I don't make eyes, because the eyes is the empty space between the cheeks, the nose, and the front. So you can see here. This is why I don't use the eyes. So it's not enough space, yeah, as I understand. Yes, not enough space. I decided to don't make anything inside, because I like this way to don't represent the pupilla. But I can show you the pupilla makes by Arianna, for example. Okay. Just stop. Luca, let her translate. Yeah, I know translate, Luca. Do you... Okay. Translate. Could you please show us back? Намеренно. Not that. Previous. Your one. The other one. Лука намеренно не делает глаз. Это его решение. Это никакая не ошибка. Это способ художественного какого-то художественное решение, что он решил, что персонажам просто не нужны глаза. Давайте чуть-чуть тебе помогу. Лука сказал, что глаза — это просто в его случае пространство между щеками, носом и лбом. И что они как бы получаются автоматически, когда он все остальное делает. И считает, что не нужно отдельную детальку туда складывать, чтобы эти глаза представить. Никит, я правильно понял? Да, совершенно верно. Совершенно верно. Ты тоже подключайся в рамках интерпретации. Я думаю, ты лучше понимаешь то, что Лука имеет в виду. Хорошо. Итак, у меня есть еще следующий вопрос. Luca, the next question. Yes. Thank you for the previous. Thank you. Давайте так. Следующий каверзный вопрос, очень нескромный и провокационный даже, я бы сказал. The next question is very unmodest. Yep. Yeah. Is what? Sorry, Alec. Provoking. Also, yeah, provoking. Лука, расскажи, как стать таким же легендарным, таким же известным художником-мозаичистом, как ты? Luca, в чем секрет? Luca, tell us how it is possible to become such a legend, such a very cool mosaic artist. Maybe you have some secret, some very small secret. We hope so. Yeah. that makes me fun. I don't think to be so special, and I can say that for me it's really interesting use this kind of ancient and old technique to make contemporary art and to speak about our days, and especially to express ideas and feeling. That am I probably understand you correctly that it is important for you to
to use ancient techniques in modern things, items. I don't know how to call it in your modern trade. So, because you have to think that I am still using the first technique of mosaics. So I take a piece and I fix it in the cement, like the ancient mosaicists did. But I changed the rules of the mosaics. That is the secret that I think helped me to be considered like a contemporary artist. Thank you. Лука, да, Лука использует довольно старинную, фундаментальную технику мозаики, но делает это по-новому. Он, как он сказал, я просто втыкаю тессеры в цемент, но меняю правила. Вот, что он также втыкает эти тессеры в цемент, как это делали много-много веков назад, но по новым правилам. Он считает, что это его главный секрет. Скажу честно, звучит вроде понятно, но непонятно. Вот. В связи с этим у меня есть следующий вопрос. It sounds, Luca, it sounds very clear, but in the other hand, it's unclear. And Nikita have a question, of course. Yes. Да. У нас совсем скоро, 25 ноября, будет мастер-класс с тобой. И скажи, пожалуйста, вот про что будет этот мастер-класс? Поделишься ты своими секретами во время этого мастер-класса? We're going, as we are going to have a class with you in November. So tell us about, share please some secrets, some information. Just tell us about this class. Yeah, so, what you gonna tell us, and will you share your main secret? Yeah. You know, there are no secrets. That is the funny things. Whatever. The possibility for me to give a masterclass, to teach masterclass, it's really important because I want that people can see how it makes. The process, yeah. But the process in the meaning time where I working. Online, you mean online? The process online, how you work? No, what do you mean? I thought that you want to see about the physical the physical masterclass, or do you want to know offline, about the online? No, you got her correct. She asked you about our following event, November 25th. Okay. Yes. But could you repeat, please? So what are you going to show us? What are you going to share? Maybe you have some announcement. It will be. Yes. Okay. I write. Makes for me be a teacher is a really rare event. I had a masterclass, a class in Spilimbergo the last summer, for example. And that's it. Here, for example, in WOWmosaic, I'm not a teacher. So wait a moment. Katya. Лука сказал, что во время мастер-класса, в принципе, насколько, Олег, я правильно поняла, что... Давай помогу. Он говорит о том, что вообще-то он не особо-то учитель.
не так, чтобы каждый день эти мастер-классы проводят. И предыдущий был в Спилленбергу этим летом. Да. Для тех, кто вдруг мало ли не знает, Спилленберга – это одна из самых лучших, самая большая в мире школа мозаики, которая находится в Италии, и Лука Барберини был там приглашенным мастером. Что он не так, в принципе, не собирается преподавать, но мы-то знаем, что нам будет просто достаточно подышать воздухом рядом с Лукой, и все секреты передадутся по воздуху. Это мы точно знаем. Да, важное замечание, что есть те люди, у кого профессиональная деятельность – это обучение, учить других людей чему-то. А Лука не учитель. То есть его, скажем так, профессиональная деятельность в создании как раз мозаики. Он самовыражается таким способом. А обучение других – это скорее побочный эффект, потому что невозможно самому делать такую красоту и никому это не передавать. Лука, можешь рассказать нам, есть ли у тебя какой-нибудь план на мастер-класс, то есть как он хотя бы примерно будет проходить, про что он будет? Luca, tell us about the plan for your The plan, yeah, okay. The plan is this. I want to do a show where I'm start to working and I start to prepare a little piece, not so big, like 20 per 20 centimeter. Then the students can see how it works. Can you translate? Олег? Лука сказал, что вначале он хочет сделать что-то вроде шоу. Он будет делать мозаику небольшую, где-то 20 на 20 сантиметров, а у всех желающих будет возможность на это посмотреть, для того, чтобы в принципе со стороны посмотреть, как выглядит этот процесс в начале. Еще до каких-то объяснений, инструкций, теорий и всего остального, просто постоять рядом и посмотреть на этот процесс. Окей. After that, it's time to focus on the project of the students. So we have to try to represent some ideas on sketch. So sketching ideas. After that, when the students have the idea... Wait a moment. Luca, please. Okay. Yes. Следующая ступень, да, спасибо, Олег, я чуть-чуть отвлеклась до этого, сейчас уже готова. Следующая ступень – это ступень работы самих студентов. Мы сфокусируемся на идеях и работах студентов. Чуть-чуть тебя поправлю. Задачей этого этапа будет, чтобы каждый студент сделал свои наброски и какую-то идею создал. Насколько я понял, тут уже немножечко моя интерпретация, Лука покажет, какую технику он использует для того, чтобы рождать идеи. То есть не так, что нарисуйте, что хотите, а он скажет по шагам, что нужно делать для того, чтобы идея, которая действительно позволит вам сделать крутую работу, появилась на бумаге. Да, вы вместе разработаете этот мозаичный скетч, набросок, идею. Luca, please. So when all the students catch the good idea, it's time to translate into mosaics, but not with the classic imagination of mosaics, because we have to try to make synthetic the idea. So as Wait a moment. Yes. Stop, thanks. И после этого мы будем думать, в какой же технике нам перевести этот набросок, в какой технике в мозаику. Да, все это будет тоже буду, так как важная часть, буду чуть-чуть тебя, поправлять перевод. Он сказал, что после того, как все уже определятся с тем, что будут делать, и, как он выразился, поймают хорошие идеи,
того, что вдохновляющей идеей того, что будут воплощать в мозаике, придет время, собственно говоря, заняться этой мозаикой. Но он говорит о том, что делать все это будут не совсем в том смысле, не совсем в том виде, в котором все привыкли воспринимать мозаику. Лука, please. Okay, so that is the most difficult thing because people are not happy work direct on the cement in 1 or 2 days. And so this is the meaning of the class. Try to synthesize a concept. Try to transform an idea that can be a really deep idea. So something really conscious in a mosaic really quickly made. А дальше будет сложная часть. Далеко не все далеко не все привыкли работать напрямую с цементом и набирать мозаику сразу. И особенно выражать и интерпретировать свои мысли с помощью мозаики. Собственно, этим мы 2 дня и будем заниматься. И тут я попрошу еще Никиту прокомментировать, потому что он, наверное, чуть лучше понял концепт с точки зрения мозаики. Про час. Я затрудняюсь сформулировать про час. We need interpretation of Nikita, because he is a really professional, and we just translate words, and he could translate the meaning. Yes. Ну да, давайте так. В общем, это чисто моя интерпретация, вот, потому что есть такая некая игра слов и сложность перевода. Но как я понял, что есть гениальная идея, вот, это так, я очень сильно еще утрирую, и есть определенная технология для того, чтобы эта гениальная идея еще превратилась в гениальную мозаику. И вот 3-й день он будет про это. Да, и мозаика будет переплетена вот с какой-то... В мозаике обязательно будет глубина с какой-то философией. Там Лука обязательно из вас вытащит эту ключевую идею. Вот. Мозаика будет со смыслом, как и все мозаики Луки. Да. Я уверена в этом, да, это тоже моя интерпретация. Вот, да. Никит? Окей, next. Что? Next. Luca, and we have a small question. Yes. About why Coco? Why Coco Mosaico? Why the name, do you mean? Yeah. So, 17 years ago, when we opened the studio, our assistant and friend was a Japanese girl, and her name is Takako Hirai. She's a mosaic artist too. At the time, we want to find a name, but not the classic name like Barberini and Gallo Mosaic Studio or something like that. So we asked to our Japanese friend something to say mosaic here. So Koko is a Japanese word. It means here. And so that is the name. Да, это очень милая история, что в начале, когда только зарождалась студия, наверное, без названия, раз Коко еще не было названия, у них была девушка, мозаичист из Японии. Олег, немножко поправишь меня, насколько я поняла, что это что-то, возможно, взято тоже из японской культуры, и Коко
по-японски обозначает прямо здесь и сейчас. Ну, здесь. Ко по-японски значит здесь. То есть очень простое японское слово для того, чтобы обозначить вот это место. Да. Студия называется «Здесь мозаика». Я бы сказал «здесь и сейчас». Здесь и сейчас мозаика. Да. Лука, у меня еще есть один, может быть, два еще вопроса задам про наш мастер-класс. У нас же не совсем, то есть там будет не только практика. Nikita have a question, one more question about our workshop. Yes. Is there anything more, not only mosaics, yeah? Да, и, собственно говоря, мой вопрос в том, какая у нас там еще программа? У нас там будут какие-то, я знаю, экскурсии, там мы что-то посетим, что мы увидим? Tell us more information about what we are going to do, except creating your wonderful mosaic masterpieces. Yeah, of course. When the students realize the idea to represent into mosaics, they have to collect the materials that can be really different materials, glass, stained glass, smalty, marble, and ceramic too. And from these pieces, they have to represent in the fresh and best synthetic way their project. This is the end of the class for the students. So during the process, from watching me makes mosaics, finding the idea and prepare and realizing the mosaics, they can have an experience like my usually everyday experience. I want to try to transfer these of the students. Да, Лука сказал, что в течение этого мастер-класса он поделится со своими учениками информацией, практикой, как именно он изготавливает мозаику, вот эти все нюансы обычно. Я имел в виду, что запланированы ли у нас какие-нибудь еще мероприятия, кроме мастер-класса? Yeah, we mean that. Кроме воркшопа. Yeah, is there any more? Luca, is it okay? Yes, I'm here. Is there any more things or excursions except the masterclass, except the workshop? What we are going to do out of workshop? I think that we are. What do you mean out with the workshop? I don't know if I understand. She asked you about our mosaic tour on Istanbul. Yes, that is okay. I was thinking to go in some place to take some drinks. No, I'm joking. Whatever. May be a funny moment to relax is part of the class. Remember, whatever. It will be a tour that I'm really interested to participate, because that it will be my my second time to the city, to Istanbul, and the first time it was just a really quickly experience, because it was during a flight stop. У нас будет прекрасный тур.
Вокруг Стамбула. Это второй раз Луки в Стамбуле. Может быть, Олег, может быть, какие-то известные нюансы, конкретные места или еще что-то? Да, давайте мы этот вопрос зададим не Луке, потому что он, как он сказал, в Стамбуле будет второй раз, а первый раз он был во время пересадки между самолетами и всего лишь несколько часов провел, съездив в город из аэропорта. А гораздо лучше на этот вопрос ответит Гёзде, потому что именно она отвечает за организацию нашего пребывания в Стамбуле, за то, как нам будет комфортно и уютно находиться в этой замечательной студии, которая вот тут вот за мной видна вам, и за то, какие у нас будут экскурсии, почему именно эти экскурсии. Gözde, please tell us about our mosaic tour, which places we gonna visit and why you choose them. There will be 2 days we have shared for Istanbul tour, actually. The first day will be including Hagia Sophia. Of course, the Hagia Sophia is the most important mosaic monument, let's say. So, I need to translate. You need to translate, sorry. У нас будет 2 дня экскурсий, и в первый день мы посетим храм Айя София. Это одна из самых известных достопримечательностей Стамбула. И Айя София изначально был католическим храмом, а сейчас это мечеть, потому что его переделали под мечеть. Yes. And it's in a very close area of Hagia Sophia. So we have a very, very nice mosaic museum called as Great Palace Mosaic Museum. So it's very nice and it's very different. So yes. Рядышком с музеем Айя София, с собором Айя София, находится музей мозаики, который называется Большой музей мозаики Стамбула. Это очень милое место, вам обязательно там понравится. Yes. And also we have some other places, you know, to go around, to visit around in the same day. There is another place which is famous with mosaics. Unfortunately, it is closed because of the renovation. It's Coral Church. Unfortunately, we were not able to see the Coral Church. Еще одно место, которое находится рядышком и тоже очень известно в контексте мозаики, это церковь Кора. Yeah. And second day, we have an old city. Will we visit this church, or it is closed and we cannot? It's closed. We will not be able to visit. But I just wanted to mention the name. К сожалению, мы эту церковь Кора не сможем посетить, потому что она закрыта на ремонт, но упомянуть ее были обязаны. But of course, during the first day, we will, of course, explain and give further information about these points in a very detailed way. Но снаружи, скорее всего, мы ее посмотрим, и нам расскажут очень много интересного про все это, и дадут огромное количество информации. Мы сможем все, что можно посмотреть, и как бы не случилось информационного перегруза от всего этого, ну ладно. Yes. There is the third place in the first day is a very interesting place. It's not related with mosaic, but it's very much related with, let's say, a very old archaeological site, let's say, under Istanbul city. Третье место, которое мы посетим в первый день, не связано напрямую с мозаикой, но очень важно с точки зрения археологии Стамбула и особенно с точки зрения изучения подземного города. Вы знаете, что под Стамбулом находится очень много катакомб. Вот это место как раз одно из них. Yes, its name is Yerebatan. Yerebatan. Оно называется Еребатан. There is a different name in English or in Russian, but I don't know that actually. Как это называется по-русски и по-английски, мы узнаем в следующей серии.
Гёзда, к сожалению, I'm limited, okay? не может нам сейчас это название сказать. Yeah, second day of the tour, so we planned to go around the old city of Istanbul. There are nice neighborhoods there, and there are nice buildings. You will see, hear lots of story about them. And there are nice streets, so you can collect many information and inspiration for the mosaic workshop. Во второй день, второй экскурсионный день, который будет уже после завершения работы с мозаикой, мы не будем ограничены центром, мы будем ездить по Стамбулу, по разным местам, и появится более такое обширное и общее представление о том, что же из себя Стамбул представляет, и некоторые интересные, нам расскажут очень много о всяких интересных местах, в которых мы будем останавливаться. At the end of this tour, you will have lots of information about Istanbul, about the culture, about the people, about the behaviors, human behaviors, and also the archaeological and the historical places, and the mosaic, I mean, you know, the mosaic, the meaning of mosaic for us. В этот день мы получим очень много разной интересной информации о том, как вообще, в принципе, устроена жизнь в Стамбуле, о чем думают и чем занимаются люди, которые там проживают, какие-то особенности культуры, которые для нас будут интересны. И самое главное о том, что вообще значит мозаика для жителей Стамбула. Maybe you can give us some examples of places we visit or some type of places we're going to visit second day. You will not understand, you know, the names first. Yeah, I mean the purpose, for example, house of someone. There will be many churches, let's say, historical buildings and historical neighborhoods, streets. And also there will be a museum full of mosaics. So there are lots of things around, but it gives, you know, being the meaning of being in Istanbul. Okay. Во второй день мы будем посещать много разных мест, среди которых церкви, различные древние постройки и районы, в которых много древних построек. Также мы какой-то музей посетим, к сожалению, имя бесполезно давать, потому что я не очень хорошо понимаю турецкие имена и не смогу вам корректно это все перевести. Но главная задача этого дня – это понять, а что же вообще мозаика значит в культуре Стамбула, в культуре Турции и как формировалось отношение ко всему этому. Ну и понять, что же такое из себя Турция представляет, потому что я думаю, что далеко не у всех из наших зрителей и особенно участников мастер-класса есть много своего личного опыта, который связан с Турцией. Но я думаю, что такой опыт как раз и появится. Yeah, we have not placed commercial places to see. We have planned historical places to see for, you know, for the visitors. Мы будем посещать в основном не коммерческие места, а именно исторические места, и те места, о которых есть что интересное рассказать. Окей. Звучит очень круто. Вот. Друзья, у меня такой, на самом деле, нам уже как бы пора закругляться, вот, и хочется много чего еще спросить. Я буквально постараюсь, ну, там, еще парочку вопросов. Первый, но прежде чем я их задам, и тут надо... We're going about to complete our conversation, but Nikita has several questions again. Luca. Okay. Too much questions, Да. I know. Но перед тем, как я задам вопрос еще там Луке, может быть, еще Гёзде, я бы хотел задать вопрос нашим слушателям. But first, Nikita wants to ask our students. Да, вопрос такой. Возникли у вас вообще какие-нибудь еще вопросы по поводу того, что нам рассказали Лука и Гёзде по поводу нашего путешествия?
и можете их написать нам в YouTube, а я пока от себя задам вопрос, правильно ли я понял. Вот. Yeah, sorry. Dear friends, do you have any more questions about tour, about our journey? Maybe you have, and then you need to drop it in our YouTube. Yeah. Я правильно понял, что у нас будет воркшоп, который будет длиться там 5 или 6 дней, из которых у нас будет 2 дня экскурсии по Стамбулу, где мы будем изучать там классическую римскую византийскую мозаику. Nikita tells, am I correctly understand you that we will have two days workshop where we're going to teach to make a Roman and classical Byzantine mosaics. Да. И будет 3 дня воркшопа от Луки Барберини, где каждый создаст свою уникальную мозаику, наполненную смыслом, наполненную духом искусства, творчества. And also we have a 3 days workshop. Right. We will create a magical, marvelous, cool, unbelievable mosaic from you, dear Luca. Yes, is it correct information? Yes, this is a correct information. I want to say to all the students that I don't teach the classic technique, Roman or Byzantine. Да, Лука сказал, что он не будет учить ни классической техники, ни византийской мозаики. Тут немножко друг друга недопоняли. Я сказал, что мы посмотрим примеры в музеях примеры римской и примеры византийской. А, конечно же, мы будем на мастер-классе изучать современную авторскую мозаику. Yes. Да. И у меня есть такой... У меня есть еще один вопрос. Лука упомянул про мозаику, которая у нас, ну, про книжный шкаф знаменитый, который у нас есть, да? Nikita, just show us. Okay. Luca, you said about a famous books cave, yeah? Shelf, yeah. Yeah. I want to show for our students. It was a joke. Yes. Okay. Yeah, super. Yeah. Can you please tell about idea this mosaic and this? I know that it is many mosaics and it is a series. Yes. Collection. Nikita, can you flip the windows? I want to see the number. Okay, 1739. So, that is a project that. Just a moment. Сейчас. Да. Что? Да. Я по-английски говорил. Я прошу прощения, я по-английски сказал, вдруг на всякий случай переведу сам за собой. В общем, Лука упомянул, что у нас есть в студии знаменитая мозаика, действительно мозаика, которую я купил, по-моему, в 2019 году, когда был на фестивале, и вот по этому случаю приобрел у Луки мозаику, которая мне понравилась. И это на самом деле большая серия мозаичных картин, и я спросил про то, про что эта картина и про что вообще вся серия, потому что это очень интересно тоже. Thanks. Okay. Yeah. So that project name was Via di Roma 136. That is the number of the condominium where I have the studio. So I represent
in 8 years, 2,000 pieces. Every time I represent the life inside the condominium. Can you repeat? Can you translate? Yeah, I will try. В течение, это серия работ маленьких, такая коллекция. В течение 8 лет было создано более чем 200 таких маленьких историй. Потому что 2000? 2000s? Luca, 2000s or 200? 2000. 2000. Oh my God. 2000. I said that 200. И да, No. было создано больше 2000 работ, а порядковый номер, да, был показан этой работы, которую Никита показал, была 1739. Вы можете представить? So, this is the name of the project. Лука показывает название проекта, который он оформил, эти крутые мозаичные истории. Вы можете прямо сейчас подписаться на этот Инстаграм. Я думаю, Луке будет очень-очень приятно. And this is a art collect project. So every single windows that I did was numerated and cataloged. For example, the Nikita windows is the 1736. So is the 1376 piece. Thanks, Luca. Да, и абсолютно каждая работа была пронумерована, и я правильно поняла, что есть каталог этого проекта. Мне вот со свиньей очень нравится. Luca, I love the one with the pig. Oh, and 2 birds. Yeah, they're lovely. What is the meaning of this small story? Спросила Луку, что это за история со свиньей и 2 птичками. Luca, what is the story about the pig? Yeah, and 2 little birds. Each window have a story, and sometimes are really incredible with incredible and nonsense sheen. In this case, this is a man in his house, and he moving a pig with 2 birds on the top. I don't know why. They're this is the. They are all alive. Yep. Yes. Yeah. It is a crazy life. So it's just a story. Лука в каждой такой маленькой картиночке помещается, разыгрывается целая история, и здесь он сказал, что это просто человек, который несет просто свинью с 2 просто птичками, что вот такая сумасшедшая история. И в каждой такой вот мозаике, как мы можем сейчас наблюдать, разыгрывается очень интересные, неожиданные, провокационные и остроумные истории. Очень интересный проект. Да, там я чуть дополню. В общем, проект называется по-итальянски «Кондоминиум». Это что-то вроде многоквартирного дома. И действительно, каждая вот тут картина – это окошко этого дома. И вот это вот 2000 окон, и в каждом окне что-то происходит. Вот. И с одной стороны, это огромное произведение, состоящее из 2000 сюжетов, и они объединены чем-то одной идеей, а с другой стороны, это отдельная история, абсолютно никак не связанная с другой. Вот. И знаете, вот про что
В общем, когда мы задумывали это сегодняшнее мероприятие, эту встречу, я очень хотел, чтобы, ну, вообще, когда в первый раз я попал в мастерскую к Луке Барберини, то я поразился вот этой, знаете, вроде бы как мозаика, классическая техника, но какие глубокие и разные по смыслу и по содержанию работы. Если можно сейчас чуть перевести. Yeah, Luca, we are discussing your very deep, very smart, very witty, very intelligent plots of your mosaics. We are about your project Condominium. Yeah. Не только про этот проект, вообще про многие другие, потому что мы сегодня поговорили про тему полезных ископаемых, вреда для окружающей среды, про проблемы социального общества. Про что мы еще не поговорили? Про техногенные катастрофы. И это все выглядит невероятно ярко, невероятно наглядно, невероятно остро и с помощью знакомой всем нам мозаики. We just discuss your mosaics, and we also through your mosaics we also discuss the social problems, the problems of environment, the problems of women, about women, safety of women, about jellyfish, about gas, about such a lot, such a great amount of very important and interesting things. Да. Когда мы задумывали эту трансляцию, то я очень хотел, чтобы вы тоже прониклись этим духом и хотя бы на чуть-чуть почувствовали ту атмосферу, которую мне довелось увидеть вживую. Вот. Друзья, мне тут уже пишут, что нам пора потихонечку завершать. Я предлагаю сказать, давайте так. Кто хочет, может остаться, и мы можем, например, посмотреть онлайн-трансляцию на студию мозаики в Стамбуле. Нам с удовольствием, наверное, Гёзда устроит экскурсию небольшую, покажет, что там как, потому что студия невероятно уютная. Вот. И удобная. И удобная, да. Вот. А Луке лучи любви, благодарности за наш сегодняшний вечер. Luca, dear. Yes. Thank you very much for this marvelous conversation. I think it's not conclusion, but now we will have some excursion in our Turkish studio for yes, some of us who are still alive in such hour, and we are very appreciate that you share with us a lot of very clever, beautiful, and cool information. Thank you, Luca. it was a pleasure, and it's a pleasure. It will be a pleasure stay together. I'm so happy to spend my time in this interview. Maybe the longest interview of my life. Really? Luca, please, can you say few words for those who speak Italian? We would not translate that, but I think those who do speak can have something from you. So I can say. Sure. Okay. Sono molto felice di partecipare a questo progetto tutti insieme. Ci vediamo presto in Istanbul. Wow. Grazie, Luca. Thank Grazie. you. It was, maybe someone can understand Italian. It was very beautiful. Really. Yeah. It makes me funny. I know only Io lavoro.
Я работаю. Да. В общем, Лука, в общем, да, спасибо еще раз. Друзья, те, кто смотрит нашу трансляцию, мы записываем эту трансляцию, поэтому я думаю, что Лука ее посмотрит в записи. Накидайте, пожалуйста, там огонечков, сердечек. А к Луке вопрос, в общем, Лука, если хочешь, останься с нами. Гёзда нам покажет небольшой тур, видеотур по своей студии, ну или посмотришь, что в записи. В общем, не смеем тебя больше задерживать на этом и без того супер и сверхдлинном интервью. Luca, you have opportunity to stay with us and see the studio of Gёzda, if you want. I want to see. I'm so curious. Ah, really? Done Yeah, deal. Nice. Nice Okay, news. we're ready. I'll give a notebook to Gözde and she show you everything. I will show you. Yeah. Okay. Hello, Gözde. Hello. So this is a very boutique mosaic studio in Istanbul. I think this is the biggest one in Istanbul. We have 3 sections. The biggest section is here, the middle section, and there's another section there. Actually, we are providing all kind of mosaic trainings here, except Ravenna methods. So maybe you can provide some information about that. But mostly we do contemporary trainings here. We have, I think, all materials you are using in Italy. Let me show you the stained glass parts. This is, the part where we stock our stained glass. We have lots of colors, lots of different tones and everything here you can see. We have smalti. That's not the Italian smalti, but a nice version, I think, which is produced in Turkey. So let me show you one maybe sample from them. So this is our smalti glass. I'm sure you will, these smalti glasses will help you a lot. And also we have lots of ceramic tiles here. The difference from yours is our ceramic tiles are thick, not very thin as yours, but we will try to do our best if you want to use them, okay? And also Turkey is a heaven for marble. So we have lots of marble colors here. We have a very, very good supplier. As soon as you are here, if you want to use marble tiles, so you'll find any colors here that you can do. What do you want me to show, Oleg? Олег просит перевести. Oleg is like, doing, hey. Слова. What do you want to Главные show? аспекты. To translate something. Okay, translation, I forgot, sorry. Katya, will you translate or should I? Please, Oleg. I can, but I little bit tired, to be honest. As you, I know, but You missed it. please, Oleg, yeah. Ну, во-первых, я надеюсь, что вам и так все было понятно. Sorry, I will help you. I will help you with professional words like some kinds of techniques and materials. If you. Мне кажется, презентация была настолько яркой, что и без перевода все очень хорошо понятно. Если в 3 словах, то Гёзде рассказала о том, что в студии есть 3 зоны, и, собственно говоря, показала. Первая зона – это вот с материалом, вторая зона вот тут вот в центре, и третья там чуть-чуть дальше. И также рассказала о том, что в Турции очень много месторождений мрамора, соответственно, много мрамора присутствует разных видов. Показала нам палитру стекла. Вот тут она не очень хорошо освещена, но, думаю, видна. Его тут довольно много. Ну и рассказала о том, что вот в этих вот замечательных баночках и коробочках лежит очень много разноцветных и смальты, и мрамора. Окей, спасибо вам большое, что показали. Вот, дорогие друзья, в общем, возвращаюсь к тому, с чего начал. Нас через месяц ждет невероятно красивая, интересная, увлекательная и, наверное, пожалуй,
сверхполезное и единственное в своем роде мероприятие для мозаичистов. Я, честно говоря, вообще не понимаю, как можно пропустить такое и как можно в этом не участвовать. Вот. Ну, в общем, увидимся через месяц в Стамбуле. Все подробности, наверное, будут во всех соцсетях. Я должен был на самом деле как-то хорошо продать сегодняшнее мероприятие и назвать цену, которая действует только в ближайшие 2 дня, потом будет небольшое повышение. Но, честно говоря, я забыл, какая цена. Вот. Но знаю точно, что если сегодня зарегистрироваться, написать нам в соцсетях или оставить заявку на сайте, то вы получите еще тот самый подарок, про который я говорил. Это каталог подписанный от Луки Барберини с его работами, и от нас шопер вместе с фирменной кружкой, из которой будет прикольно пить кофе и смотреть каталог Луки Барберини. В центре Стамбула. В центре Стамбула, в центре Равенны, в центре где Петербурга, угодно. Вот, Москвы, да. где угодно. Олег, может быть, ты что-то хочешь добавить? Переводить это надо, Никита? Да я думаю, что не обязательно. Ага. We will not translate it, because you probably also understood that we were talking about, we expected to send a request and your details and your interest in attending in our masterclass, which is impossible to imagine how you're gonna skip it. It's unique and marvelous and one of its kind. So you know what to do. Хорошо. Yep, that's all. And finally, let's say goodbye to each other. Let's show, I don't know where we have translation in YouTube, so we expect our visitors to press thumb up. Let's show example for them. Great. Okay. Super. Can't wait to see you in real and hug all you guys. Yeah. See you soon. See you soon. Thank you so. Thank you. Bye-bye. Thank you so much. Thank you. Thank you very much. Thank you, Luca. Bye bye. Bye. Bye everybody. Bye. Buonanotte. Spokojne noci. Ciao. Спокойной ночи. Спокойной ночи.